Hello everyone, well this is Abhishek and I welcome you to my channel Unplugged with Abhishek. Well today we are going to a new place, but before that let me announce the winners for the episode 1. And the winners are Sucharita Rakshit, Kunal Swarnakar and Joy Viswas. Well congratulations to all three of you for this wonderful comments, and you get gift vouchers right from Maroon to pamper yourself. Well, today we'll take you to a place where you can chill with your friends or maybe with your loved one, post working hours or yes, on weekends. Well, just in a short while, we'll take you to the place which is just behind my back, and that's none other than Canteen Pub and Grub. So we are here at Canteen Pub and Grub, and let me introduce to somebody very special, and that is none other than the bar manager Arpan. Arpan, welcome to our show Unplugged with Abhishek. Why don't you take us through the journey about Canteen Pub and Grub? So basically we started planning canteen around 1.5 years back. We used to open like on March, the lockdown came in and we just opened on Mahalai. We are on Mahalai and we are running great now. Just wanted to know, what are the specialities about Canteen? The entire club looks amazing, electrifying, but then what other specialities you want to talk about? Okay, so in canteen we always preferred like the childhood memories we spent in canteen and all, even our menus, our drinks, all our everything related to our canteen, childhood memories and all. And we have also given it a feel of like a greenhouse place. You can see plants and all around. So we are even getting herb bar. We are actually planning to get a herb bar done inside the bar only. Okay. Fire! Alright, so we are at the kitchen of Canteen Pub and Grub. Well, we have got the head chef of Canteen Pub and Grub, and let's welcome Chef Shah. Welcome, Chef. Hi, welcome. So, Chef, before we move on to the kitchen, we'll like to see, how are you taking safety measures? So if you could show us. We are taking the safety measures for the COVID-19 situation. First of all, when we enter in the kitchen, we have to wash our hands properly. There is a hand washing string, and I am going to start the hand wash. First, now we are going to show how to sanitize the vegetables. So basically আমরা প্রত্যেকেই বাড়িতে এবং হোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক রকম পদ্ধতিতে স্যানিটাইজ করা হয়, যার মধ্যে একটা প্রসেস হচ্ছে বেকিং সোডা দিয়ে স্যানিটাইজ করা, যেটা উইদাউট ইউজিং এনি কেমিক্যাল। আমরা যেটা বাড়িতে খাবারের জন্য বেকিং সোডা যেটা ইউজ করি, সেটা দিয়ে আমরা প্রপারলি ভেজিটেবলকে স্যানিটাইজ করতে পারি। কিচেনে যখন কোনো খাবার প্রিপারেশন তৈরি হয়, তারপরে যেটা গেস্টের কাছে যাওয়ার আগে আমরা ওটাকে প্রপার ক্লিন র্যাপ দিয়ে, ক্লিন ফ্লেম কিংবা ক্লিন র্যাপ যেটা এইটা, সেটা দিয়ে আমরা কভার করি খাবারটাকে, তারপরে ওটা গেস্টের কাছে যায়। Hello everyone, I'm Anindita and I'm from Kolkata. This is the very first time I came to Canteen, and I really find this club very amazing, and they have amazing quality of foods and drinks. I will suggest you all people to come here and join this club. This COVID time, I find they are following all the procedures and they are taking extra care with the hygiene situation, and I will suggest you all people to come here and enjoy this pub.
I'm all set to have the wonderful starter which I have got in front of me, and also I have got along the owner of Canteen Pub and Grub, Swastik Nagar. Swastik, welcome to our show Unplugged with Abhishek. Welcome to Canteen. Well, Swastik, before we start, tell us, how did this entire concept come up, Canteen Pub and Grub? I co-own Traffic Gastropub as well. Right. So after the success of Traffic, I thought of why not make something different other than a pub and other than gastropub kind of a feel. So this I developed after a complete brainstorming. I developed this idea of canteen. Like in our college days, we used to go to canteen, hang out, chill out, and like everything. Our whole grown-up process has been based on a canteen life. That's right. So that's from where I got the inception of canteen came in, and then why not I merged it with my pub, the business which I am in. I thought of. So at that point of time, what I did was to merge these two business was way apart. So I found out all the elements from where canteen can develop, canteen can erupt. So I have made this name canteen. The theme is very different from the place, the name, but the whole concept of the idea behind the restaurant, the idea behind the pub and grub is what canteen is basically. Talking about one drink which we're saying, one drink which people should try when they drop into Canteen Pub and Grub. Which is that one drink? Yeah, the one drink I would like to name is Aam Janta cocktail. Okay. Okay, the cocktail comprises I'd like to say the cocktail will take back you to again those canteen days where you used to get kacha aam. On top of that, there was like lime and salt and red chilies spread on it. Right. So, and some jeera powder as well. Okay. So we used to love in our canteen days, our college days basically. The canteen memories which was that after coming out of the canteen we would like buy 2-3 pieces of the kacha aam and like take a bite of it and go to our college and go to a school. Right. So from there I have took out that drink and I have made it in a cocktail, vodka based drink it would be, and on that there will be on the garnish there will be that again the same kacha aam, and on top of that sprinkled with red chilies, chaat masala and some salt, and within that drink there will be lime, mango panna, and then vodka, and then jeera. Okay. Jeera, we used to garnish it with jeera. It gives you a very fresh feel. So that is one drink you can I'll vouch. vouch even for. I'll vouch for I'll I have vouch just tried it out and it's amazing to taste. Makasu. Pujo adjusting Choppa. So what special do we have Pujo from us? পুজো আমাদের একটা এক্সটেন্সিভ পুজো স্পেশাল মেনু প্ল্যানিং করা আছে। পুজোর তৃতীয়া থেকে শুরু করে আমাদের 9 দিনের টোটাল প্ল্যানিং করা আছে ইভেন্টের। তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী এবং একাদশী অবধি আমরা একটা পুরো ইভেন্ট লাইন আপ করেছি, যার মধ্যে ডান্ডিয়া রেখেছি আমরা। হ্যাঁ, নবমীতে ডান্ডিয়া রেখেছি, অষ্টমীতে আমরা ঢোল রেখেছি। হ্যাঁ, তারপরে তার সাথে তো অ্যাডিশনাল ডিজেসরা পারফর্ম করছেই এখানে। হ্যাঁ, প্লাস আমাদের পুজোর একটা থিম মেনু থাকছে, যেখানে আমরা বিরিয়ানি অ্যাড করেছি, যেহেতু পুজো এখানে বাঙালিদের মধ্যে বিরিয়ানি চলটা সব থেকে বেশি। হ্যাঁ, বিরিয়ানির আলাদাই ক্রেজ আছে, তো সেই জন্যে কিছু বাঙালি খাবার রেখেছি। হ্যাঁ, প্লাস কিছু ককটেলও এরকম পুজোর জন্য তৈরি করেছি, যেগুলো শুধু পুজোর ফিলই আসবে যেটা থেকে। হ্যাঁ, প্লাস আমাদের মধ্যে পুজো মিষ্টি দই চিজ কেক আছে, আমরা যেটাকে মিষ্টি দই দিই, আমরা পুজোর মিষ্টি দই সবসময় ভালোবাসি, তো আমরা ওই যে মিষ্টি দই চিজ কেক তৈরি করছি। ভিউয়ার্স অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবার্সরা, আপনারা আসুন, এখানে এসে আপনারা পুজোর একটা দিন আপনারা আমাদের সাথে কাটিয়ে যান, দেখুন, আপনারা এক্সপিরিয়েন্স করুন। আশা করি আমরা আপনাদের এক্সপিরিয়েন্সটাকে মেমোরেবল করতে পারবো। Thank you so very much for watching my video. Well, यार थोड़ा like subscribe कर दो यार,
मतलब इतनी अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ फिर भी लाइक यू नो लाइक सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डू लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस, क्या क्या वीडियोस, कहाँ कहाँ आप घूमना चाहते हो थ्रू माई ब्लॉग. वेल ऑफ कोर्स आई प्रॉमिस दैट आई विल कम with those kind of videos. Till then, take care, see ya and goodbye.